A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, ọba tó láyé tó lọ́run, ọba tó lohun gbogbo tó sì lè ṣe ohun gbogbo, ọba tó fi ilé ayé tó fi fún àwa ọmọ ènìyàn tó fi ara ẹ̀ pamọ́ wípé èyí tí mo fi jù yín lọ leléyìí. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Mo kí ìyá, mo kí bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò, mo kí wa ìpè àkúbójú ọjọ́ ṣe rí. Níbikíbi tí ẹ bá ti ṣe alábàápàdé ètò yìí, èmi ọmọ yín àbúrò yín lólùfẹ́ yín Dr. Zabby Talk Show. Àyè ọpẹ́ yọ ṣe yọ lọ́dọ̀ ti tiyín náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àyè ọpẹ́ a máa yọ fún wa ní lórí ọmọ, lórí ọkọ, lórí aya. Ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ni àyè ọpẹ́ máa fi máa yọ fún wa. Èwo ni mo mú wá fún wa ní ọjọ́ títí òní wípé kí a ṣe àgbéyẹ̀wò ẹ̀. Ẹ̀rí ló bá dé, àmì ló bá dé, ayọ̀ ló bá dé. Báwo lọ̀rọ̀ náà, báwo ló ṣe rí? Mi ì mójú tẹ̀yin máa fi wò, mi ò mọ bẹ́yìn ṣe máa bẹ́ ṣe lè digest ẹ̀, bọ̀ ẹ jẹ́ ká jọ ṣe àgbéyẹ̀wò ẹ̀. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run wípé Òbí kò di president. A bá tún wá dúpẹ́ lẹ́lẹ́kejì wípé bóyá tó bá tiẹ̀ jẹ́ pé Òbí lọ di president ni, bóyá nǹkan tá à ń sọ ikọ́ la bá máa sọ, bóyá ìrìn àjò wa gan, bóyá òun bá wá yá ju báyìí lọ, brọ́dà mi àti sísà mi. Bọ̀ ẹsẹ̀ tí Òbí gbé yìí, ó máa wù mí o, mo dẹ̀ mọ̀ pé ó máa wù gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá náà, mo dẹ̀ mọ̀ pé ó máa wù Biafra náà. Àwọn kan wà, gbogbo wa kọ́ ló máa wù o. Ṣe mọ̀ pé àwọn kan wà, wọ́n jẹ́ ọmọ Yorùbá, wọ́n jẹ́ ọmọ Biafra, torí wípé wọ́n tiẹ̀ nígbàgbọ́ nínú ara wọn, débi pé wọ́n fẹ́ nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run, débi pé wọ́n tiẹ̀ fẹ́ nígbàgbọ́ wípé tá a bá pín gan wípé ayọ̀ ìdùnnú wà ń bẹ̀. Understand, torí pé àwọn ẹlòmíì wọ́n rora wọn pin débi wípé wọ́n máa wò wípé lẹ́yìn igi táwọn ń ṣẹ́ ta ìṣẹ́, kò sí ọ̀nà àbáyọ fún àwọn ṣẹ́, kò sí nǹkan kan míì tó lè ṣe. Igi báwọn á ṣe máa bá kú nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ló lè máa rẹ́lòmíì tó jẹ́ wípé igi tó ń tà yẹn ó ti máa wò ó bí ìgbà tó jẹ́ wípé láti igi tó ń tà yìí òun tún lè ṣe báyìí, òun tún lè ṣe báyìí. Ṣe rí pé Ọlọ́run ò dá wa dọ́gba. A ní blame wọn, gẹ́gẹ́ bá ṣe mọ̀ wípé gbogbo wa kọ́ la ní Nàìjíríà. Àwa kan ará Nàìjíríà ni à jẹ́, tá a dẹ̀ mọ̀ tí àwọn kan tán jẹ́ ọmọ Nàìjíríà. Èwo la sọ wípé bọ̀ ní èyí tá à ń bá lọ yìí, Òbí, in short, ìran Òbí gan tó bá máa di president gan, tó rán máa bá ìtàn lẹ̀, wọ́n dẹ̀ ní àròbá ni bàbá tàn. Wọ́n máa pa ìtàn fún ọmọ ẹ̀ láti dé pé ó máa dé president, ó máa lọ ipá wọn fẹ́ pè ní president Òbí. Ó máa le tó máa pọ̀. Mo kó tó di wípé a wọnú agbami ètò lọ, ẹ bá mi gbọ́ wọlé comment bẹ́ẹ̀ ṣe ń kí mi pé mo kú ètò, bẹ́ẹ̀ náà lèmi náà kí yín pé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi àti àbúrò mi àti ẹ̀yin tí a jọ jẹ́ ẹlẹgbẹ́, tí a jọ máa ń ṣe àgbéyẹ̀wò lórí ìkànnì aláyọ̀ yìí, mo kí wa wípé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Ẹ mọ̀ bá ṣe máa ń ṣe kó tó di pé a wọnú agbami ètò lọ, torí pé mo promise eléyìí mi ò ní jẹ́ kó gùn rárá bó ṣe lè hùn kó mọ̀. Ẹ̀kan náà ni mo promise wípé a máa ṣe cup of tea. Lẹ́yìn yẹn báyìí ká sáré ṣe nǹkan tá a fẹ́ ṣe ní pápápá. Ẹ jẹ́ ká sáré lọ ṣe cup of tea ká padà wá. God bless you. Ọdún ìyá yàgò, ọdún ìyá mèrègèdè. Ẹnikẹ́ni tí ìwọ bá nípa láti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún òun náà lẹ́nì kejì rẹ̀ tọ́jú rẹ̀. Zabby Life Foundation àánú lolówó fi rán wa. La fi ń sọpẹ́ fọ́lọ́run àwọn ẹ̀dá tó ń jẹ́ aníparere láyé àwọn èèyàn. Tá a sì ti ń sọpẹ́ pàtàkì gbogbo olólùfẹ́ wa jákèjádò àgbáyé. Àwọn tó ń bá wa gbowó ṣètò ìrànwọ́ yìí lọ́nà kan àbí kejì. Lóòótọ́ ẹ̀yin gan-an lè jìká tí ò jẹ́ kó rí ó jábọ́. Lórí ìkànnì Zabby Life Foundation àkàìmọye ènìyàn lọ́lọ́run ti fọwọ́ tọ́ nípa pé ká mú lára bíntín tọ́lọ́run fún wa. Tá a fi ń ṣàánú àwọn èèyàn tó kù díẹ̀ fún láwùjọ wa láì fi tẹ̀sìn, ẹ̀yà, èdè àti àwọ̀ṣe rárá. Sẹ́ẹ̀rì bọ́lọ́run ṣe ń lò wá lórí ìkànnì Zabby Life Foundation. Táwọn fúnni níṣẹ́, gbalẹ̀ fúnni lóúnjẹ. Tá a ti ń sanwó iléèwé àwọn ọmọ tí ò lóbìí àti àwọn ọmọ tó kù díẹ̀ fóbi wọn láwùjọ. Lọ́pọ̀ ìmọ̀ye ìgbà láti yọjú tá a ti gbóúnjẹ lọ fáwọn tó wà nínú ìhámọ́ táwọn olóyìnbó ń pè ní correctional center. Lọ́pọ̀ ìgbà tá a bá lọ sílé ìwòsàn fún àbẹ̀wò àti pé ká gba àwọn ènìyàn tí ò rówó san lẹ́yìn ètò ìwòsàn wọn. Àánú á ṣe wá púpọ̀ nítorí ohun mèremère ohun tá a máa ń
bá pàdé lọ́hùn-ún àti ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn tó ti parí ètò ìwòsàn tí ò rówó san léyìí tágbára wa nìkan ò lè ká. gẹ́gẹ́ bí èrò wa ní Sabi Life Saver Foundation àti bí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ṣe ń sọ wípé kọ́wọ́ jẹ́ ètò tí lọ síwájú sí i ló jẹ́ àmọ́ lógan fún gbogbo ẹ̀yin eléyìí ojú àánú jákèjádò àgbáyé. wọ́n ràn wá àti jẹ́ kí ètò ìtúbọ̀ tẹ̀síwájú sí i. ẹ jájọ pawọ́pọ̀ lé ìṣẹ́ òun ìyà nínú bíntín tọ́lọ́run fún wa. ẹ lè fi ohunkóhun tẹ́ ẹ bá dé sọwọ́ sí ọ́fíìsì wa nílé number 6 Bremer Street Sabo Ṣàgámù Ògùn State. tó bá sowó ni ẹ fi sínú àsùnwọ̀n Sabi Life Saver Foundation account níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà lágbàáyé. account number 579-868-6013 FCMB. fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i lè pe èyíkéyìí àwọn aṣojú wa nílé +234-812-575-4492 tàbí kẹ́ pè +234-708-434-5696. bákan náà ni ẹ lè fàtẹ̀jíṣẹ́ tàbí kẹ́ pè Dr. Zabi gan lórí WhatsApp nọ́mbà wọn +447-440-715-542 ní Sabi Life Saver Foundation. àánú ló jẹ wá lógún. A káàbọ̀ sórí ètò lẹ́ẹ̀kan sí, mo kí wa wípé akúbójú ọjọ́ ṣe rí àwọn tí òbí lọ bá tó papọ̀ yìí. Ó dàbí wípé ẹ jẹ́ kí n túbọ̀ gbá research mi dáadáa. Ó dàbí pé níbi tí ọ̀rọ̀ ń lọ ń sìn, èmi gan máa wà ní abẹ́ Yorùbá Nation, Obi Nation. Ẹ máa ní kí ni mò ń sọ yìí? Ọ̀rọ̀ burúkú, ṣọ́rọ̀ burúkú ni Dr. Zabi ń sọ yìí. Màá mú ẹ̀rí mi wá. Mo máa mú ẹ̀rí mi wá. Bí ìjọba Nàìjíríà bó dẹ̀ ṣe wà ń bẹ̀ yẹn, ẹ lọ kọ́lẹ̀ bá ṣe ń sọ yìí, Obi. Tó bá jẹ́ wípé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó kù bíi bóyá bíi 30% kó máa gbóòórùn ibẹ̀, wọ́n máa sọ di 99% níbẹ̀ tó máa lè fi that is tó máa tí fàsẹ́yìn yẹn tó máa fi lọ, torí pé àwọn tí Obi lọ bá darapọ̀ báyìí. Torí mo ti rí Obi pẹ̀lú àwọn olóòótọ́, àwọn tí èmi gbà fún, àwọn olóòótọ́ nínú ayé ni o, nínú Áfíríkà, understand sí, àwọn tí mo gbà fún iṣẹ́ ọwọ́ wọn, tí mo mọ̀ wípé iṣẹ́ ọwọ́ àwọn eléyìí it's not because of ẹ̀sìn, iṣẹ́ ọwọ́ àwọn eléyìí it's not because of mo jẹ́ ọmọ Yorùbá, iṣẹ́ ọwọ́ àwọn eléyìí it's not because of mo jẹ́ Ghana tàbí mo jẹ́ Togo, no, tàbí mo jẹ́ iṣẹ́ ọwọ́ àwọn eléyìí ni wípé báwo ni ilẹ̀ Áfíríkà, báwo la ṣe lè bọ́ nínú oko ẹrú. Àti oko ẹrú kò tí ẹ tó wá ń ṣe nǹkan táwọn ń ṣe, kò tún dúró lórí wípé oko ẹrú títí òyìnbó nìkan. Báwo la ṣe lè bọ́ nínú oko ẹrú tí àwarawa azin àwọn president wa, gbogbo president Africa tó jẹ́ wípé bóyá 88% nínú wọn àwọn náà jẹ́ akónilẹ́rù mi. Àwọn eléyìí wá jẹ́ tó ń fi ìmọ̀ ṣe kan, tó ń lọ káàkiri pé báwo la tún ṣe lè kó àwọn ọmọ Áfíríkà yìí láti ṣe lè gbà wọ́n kúrò nínú oko ẹrú àwọn dúdú tá tún wà nínú ẹ̀ yìí. Òun ni Obi ló wá tún wá lọ darapọ̀ mọ́ àwọn eléyìí. Ìyẹn lè máa fi mọ̀ wípé èèyàn lèèyàn máa jẹ́, oníkálukú dẹ̀ ló ní personality ẹ̀, ọdún sáà nǹkan tí mò ń sọ. Kò sẹ́ni tó bá di olóṣèlú. Wà á rí àwọn olóṣèlú kọ̀ọ̀kan sìn tó jẹ́ pé ní ìgbà tán débẹ̀, àwọn fẹ́ tún ibẹ̀ ṣe ni. Bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe jẹ́ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Obi náà, but tó jẹ́ pé most people ò mọ̀. Àti wípé tá bá mọ̀ gan pàápàá gan, àwa ò support kí gbogbo ẹ̀ kó túká, kó bàjẹ́, kó forí ṣángbó. Òun làwa dúró fún wípé so that oníkálukú a lè lọ síbi tó yẹ kó lọ. Now brother mi and sister mi, kó tó di wípé ẹ má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ gùn, torí tí n bá máa play fídíò yìí sí, màá silent, màá rọra máa wò. Tá bá wá play ẹ̀ tán, màá wá sọ̀rọ̀ lé lórí bọ́. Ó ìkú àwọn tó lọ darapọ̀ mọ́ yẹn, kí làwọn náà sọ, ìyẹn ni màá wá lọ gbé wa lẹ́yìn tí Obi tó bá sọ̀rọ̀ tiẹ̀ tán. Kí ló ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀? Fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ́ ti wò, ẹ ṣé gan ni, ẹ bá fi comment sílẹ̀, báwo lẹ ṣe rí sí? Fún àǹfààní ẹ̀yin tí ẹ ti wò, ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ láti wò. Ẹ máa bá mi ká lọ. God bless you. To start the previous speakers have said, make you share and make other people see them. You get why I dey come. and organizing this event, unlike
previous speakers have said, we might not be at the convention, but that will not stop the conversation. We only shifted venue, so the conversation continues. We're in Ghana to start the conversation about Africa. Africa for too long has suffered, and everybody knows the reason why Africa has suffered. People can try to present it in different stages. Prof speaks about it every day. Yeah. Africa has been going through what is. Àwọn tó bá mọ̀ mí dáadáa lórí platform mi, wọ́n mọ̀ wípé mo máa ń lo video prof, máa ń lo program, máa ń lo video wọn gan ni. Yes, yeah. Oh my God, ẹ̀kan ní mọ̀ ẹ̀kan yìí máa imagine sí ni pé Dr. Sabi is one of Obi followers understand. Tó bá wà lórí ìlànà yìí ni o, ìlànà tá à ń gbọ́ lọ yìí ni o, kò yé yín sìn, and I'm pretty sure kò lè padà ló ń fẹ́ jẹ president in Nigeria mọ́. Nigeria government ò ní ever wípé àwọn tó tiẹ̀ lọ darapọ̀ mọ́ yìí especially àwọn ọmọ Haúsá yẹn. Àwọn ọmọ Haúsá yẹn Obi ti jẹ́ tán, ó ti jẹ́ tán inú olóṣèlú Nàìjíríà pẹ̀lú àwọn especially pẹ̀lú nǹkan tó tún wá lọ ṣe yìí. Ẹ máa rí nǹkan tó ń ṣe fún wọn bí báyìí, nǹkan tó ń ṣe fún wọn ló ń try láti ṣàlàyé fún wa. Oh my God, mo ti ní mi ò ní sọ̀rọ̀ sórí rẹ̀, ẹ má bínú. Going through because of what I always say, that it is due to one problem: leadership. It is failed leadership over the years that brought Africa where it is. I want to start a conversation because of what Dr. Arikana has said, talking to the youth of Africa. No continent in the world today have the potential of Africa. Not one. We are the second largest in terms of population and size. But our potential is far greater than even number one, because today Africa is the only continent that have a population of 1.1 billion youths, energetic, talented, ready to leave the world in different areas of the world. Africa is home to the biggest, highest amount of natural resources, from minerals to, we have 65% today of the world all cultivated arable land. So imagine what we can do. We can feed the world. We can do everything. But ironically, because of what I started with, failed leadership over the years, Africa is also home to the highest number of poor people. Out of the 700 million people in extreme poverty today, 431 million live in Africa. Over 30% of our population. If you go to multidimensional poverty, out of 1.1 billion, over 60% is in Africa, with Congo and Nigeria leading. Today, in the surface of the world, Congo has the highest amount of natural, call it minerals, over 24 trillion. Nigeria has similar situation. You can extrapolate Congo situation to all over Africa, where they have everything, but they are producing poverty. It cannot continue with our youth. With the energy they have, they can lead the world in technology, in health, in entertainment, in everything. All they want is leadership, purposeful leadership. Africa has what is
Look at its wealth, resources, shamelessly stolen and put in private pockets. It cannot continue. So we're just here to continue conversations, not about any country, anything, but talking to the youth of Africa to know that they can change the world. They can change the way things are in Africa. Africa should not be a continent where people come to beg or plead for aid. We should be contributing to aid of other people with the resources we have. And that's all Africa should be. Their own Africa should be. That's all the conversation is all about. It's about the future of Africa. Thank you. Thank you. Thank you so much, Mr. Peter Obi. And I dare say that the peace, in quote, that is enjoyed in Nigeria today, negative or positive, he's responsible for it. Because he has refused the violent way, and it's very good to say it in a place like Ghana. And some of us took to the streets. We were willing to bring Nigeria to our knees so that we can rise up again. But he seems to have an ideology, and in the little time I spent with him, I could understand that America and Europe are all built on genocide. They just wipe out the people and took. So Africa is shaping a completely new definition and dimension. Nigeria speaks 600 languages. That is I don't know even how to put it. But to manage that diversity, and it's something we will do and we can do, to share something that has never existed in the continent of the world. This is what has been given to us to do. And so I want to thank you, sir, for responding to what you said, because truly it's only leadership that can do that, and you're speaking to the people who will take. Peter Obi on a flyer, I will spend the last penny to be here. I stand here as the General Secretary of the over 12.5 million Ghanaian students of this country. To my knowledge, almost all student leaders in this country were invited to this convention. Why? They know this is a convention that will ignite the voices of Africa. They know this is a convention that we would have to listen to the other encroachments of other countries. I got here and I'm told that powers from above have stopped the program. I'm sad. The New Africa Foundation released a press release to let people know what's going on. The press release says the convention, a Pan-African event, which was to take place today at the Black Star Square in Accra, Ghana, has been cancelled by the government. We regret to inform you that the government has cancelled the above Pan-African event, which was to take place today at the Independence Square in Accra, Ghana. All the special guests have arrived and thousands of people have come from all over Ghana, as well as around the globe for this historic event. We have just been informed of the cancellation of this event a couple of hours before its commencement. This event was approved by the government in November of 2023. This came as a shock to us and as a devastation to our dignitaries and special guests who flew in from around the world. We at the New Africa Foundation apologize for the inconvenience this may have caused to our audience and the public alike. Please be aware that this situation is and was beyond our control. And that is the official statement in regards to the cancellation of the event. I've told people that this thing called economy is an illusion. A lot of people will think, I don't know what I'm saying. Did you hear that young guy? He said that for the fact that Peter Obi is speaking, that he will put down anything just to go there and listen to him. You know the reason? Because the odd is high. The rating is high. That is how it would have been if such a person is your president. These are Ghanaians. That is how it would have been easier for Nigeria to get investors from Ghana. Because they can place a high bet on this man that we know this guy will not fail. But why are companies running out of Nigeria today? Because they don't trust this guy who is there and his policies. But you know what? We want Nigerians. Though Nigerians did their best. But the criminal enterprise refused that they have to be established. And now they are established. The country is collapsing. How many ministers have they suspended so far now? They are probing themselves up and down. Shameless set of people. Let me tell you,
Maybe you need to go and watch that movie called Money Heist and listen to what Professor told the inspector who was in charge of the heist. No, it's not wípé mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí wípé akógo jọjọ ṣe rí mo kẹ́yìn ya mo kẹ́yìn bàbá mo kẹ́gbọ́n mo kí àbúrò. Ó ní tí òṣàbò lè gbé mi ṣe bí mo ṣe bá mi èyí tí ó dàbí pé easy fún mi láti ṣe fún bọ̀ èyí tí mo fẹ́ lò mi ó dàbí pé mi ò lè rí ìtumọ̀ kí n tètè lo eléyìí. Kí ni mo fẹ́ sọ mẹ́ẹ̀ ni pé tí ò bá rí ọ̀rọ̀ wípé òun fẹ́ toró mọ̀ wípé gbogbo wa náà la mọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa náà ló jẹ́ wípé ó wù ọmọ Yorùbá tó wù Haúsá náà wípé kí àwọn kí ló ń porúkọ ẹ̀yà àwọn ọmọ Ìgbò káwọn náà tiẹ̀ dé ìjọba bó a mọ̀ wípé Yorùbá gan fẹ́ aṣáàrí Yorùbá náà tó jẹ́ pé ní ara àwọn aṣáájú wa ara àwọn olórí àgbàlagbà Yorùbá tán ní ẹ jẹ́ káwọn ọmọ Ìgbò yìí náà ẹ jẹ́ kí wọ́n tiẹ̀ náà ẹ jẹ́ káwọn náà bọ́ ọ fi ń yé wa black and white wípé àwọn pípù yìí hàn lẹ́nu mbẹ̀ and that is the same thing tó happen sẹ́yìn àwọn tó ní ìlú wọ́n ti ń dìde left and right láti ṣe kíni láti gba ìlú wọn àwọn tó ní ìlú wọ́n ti ń dìde wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ yẹn láti gba ìlú wọn bọ́ nísìnyí ó sọ̀rọ̀ nípa Nàìjíríà nìkan ó sọ̀rọ̀ nípa Nàìjíríà àwọn dókítà máa gbé wá sí dókítà àti prof tó wà ń bẹ̀ àwọn mo ti kọ́kọ́ sọ síwájú ọ̀rọ̀ mi pé ọ̀rọ̀ nípa Áfíríkà òun ló jẹ àwọn lógún ọ̀rọ̀ báwo bọ̀ àwọn olóṣèlú yìí wọ́n ti lọ rí signal wọ́n ti rí wípé Òbí ti darapọ̀ mọ́ wọn báwo náà ẹ fẹ́ mú gbogbo Áfíríkà ọ̀nà bólà lè gbà kúrò nínú oko ẹrú òun ni Òbí tún lọ darapọ̀ tó rọ́ mọ̀ wípé òun ò lè ríbi kankan lọ ní ọ̀rọ̀ dáadáa dẹ̀ òun láti ṣe ó dẹ̀ tún wá wà ní position yẹn ó tún wá ní owó yẹn lọ́wọ́ àwọn tí màá gbé wá yìí sìn tó ń jẹ́ doctor tó ń jẹ́ prof ń sìn àwọn ti jẹ́ pastor rí nígbà kan rí ní ìgbà kan rí ni àwọn gan preach ń sìn ni wípé àtẹ̀sìn àti èdè àti education lórí gbogbo nǹkan tó yìí gbogbo wá fún wa irọ́ burúkú ni àwa ló yẹ ká máa bọ́ wọn àwọn kọ́ ló yẹ ká máa bọ́ wa ibi táwọn dúró lé lórí nìyẹn ọ̀ pera wọn ní pásítọ̀ mọ́ ọ̀ dẹ̀ ní ìwọ tó bá máa ṣe ẹ̀sìn kó má ṣe ẹ̀sìn ọ̀ sọ wípé sí nǹkan bọ̀ ọkàn ń sọ wípé nǹkan tó ń mú wá fún wa wọ́n fi wá ba ti ọ̀tá wa jẹ́ ni àwa ló yẹ ká máa bọ́ wọn nǹkan tí àwọn ń sọ di owó Áfíríkà ló ti ń kó ẹ lè kọ́ àwa bọ́n ṣe ń pa ẹja ẹ̀yin máa pa ẹja ẹ máa wá gé ibi orí ẹ̀ tàbí ìrù ẹ̀ máa wá fún wa èyí tó dáa nínú ẹ̀ ẹ̀yin máa wá kó lọ ibo ló ti ń ṣerú ẹ̀ Áfíríkà ò lè máa lọ bẹ́ẹ̀ yẹn nǹkan tó fà á nìyẹn o tó fi jẹ́ wípé wọ́n cancel mo ń bọ̀ mi ò ní gbé fún now wọ́n cancel Congress tó ti ní date tó ti fix tó ti announce tí bá dẹ̀ ríbi tí prof Lumumba tó bá ti ń sọ̀rọ̀ àìmọye ìgbà tó ti wá bá president ó wá nígbà ayé bàbá búbù náà ó dàbí pé ó ti wá nígbà ayé Buhari bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu yìí gan ó wá nígbà ayé Goodluck president wo ni ò mọ̀ ní gbogbo àgbáyé bọ̀ eléyìí sìn ó ti ríbi tí level nǹkan yẹn tó ń lọ nǹkan tó fà á nìyẹn tó fi jẹ́ wípé ìjọba council ìjọba Ghana ṣe mọ̀ pé ìjọba Ghana ọmọ ló jẹ́ fún ìjọba Nàìjíríà wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ papọ̀ ni wọ́n jọ ń kó wa lóko ẹrú wọ́n jọ ń mórí wa wọ́n jọ ń kó sínú agolo kan náà ní understand sẹ ọ council venue yẹn tó ti wà ń bẹ̀ ni o wọ́n ti jẹ́ kó wà ń bẹ̀ wọ́n ti ẹ̀ fún wọn ní 8 days before wọ́n ti jẹ́ kán wà nínú venue tó fi cancel ẹ̀ òun náà ni gbogbo wa là ń rí yìí ẹ jẹ́ ká sáré lọ ríbi tí prophet Mulumba táwọn fúnra ara wọn tán ti sọ̀rọ̀ now. The message that Africa needs at this time
And there is no better place in the continent of Africa to begin that message than Accra, Ghana. It is in this Accra, Ghana that the Osagie for Kwame Nkrumah, almost 67 years ago, spoke to the world and told the world that the independence of Ghana meant nothing if the continent of Africa was not free. 67 years later, we were congregating here. Ẹ ṣáà ti mọ ẹni tí mò ń sọ, àwọn méjèèjì tí mò ń sọ nìyẹn. Mo gbà fún wọn, mo gbà fún ọ̀rọ̀ ẹnu wọn, mo gbà fún action wọn, mo gbà fún everything nípa àwọn méjèèjì yẹn. Torí pé kí ni? Àwọn náà ti wà nínú ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí. Bẹ́ẹ̀ náà ni Òbí ń sìn. Tí mo bá wá sọ fún yín pé mo di obedience nǹkan báyìí sìn. Mo jẹ́ Yorùbá nation, but mo tún gbà fún àwọn gúrùpù tí Òbí tún fẹ́ lọ darapọ̀ mọ́ yìí. Kò sí olóòótọ́ láyé o, but àwọn eléyìí èmi máa fún wọn, tí mi bá lè fún wọn ní 99, máa fún wọn ní 95. Máa fún wọn ní 95. Tí Òbí bá sọ wípé òun gbé, because at the end of the day, at the end of the journey, a máa já síbi tó dáa. Ẹ rí nǹkan tí àwọn youth sọ níbi tán ti ṣe interview, tán ti close the venue, tán jẹ́ kán ṣe yẹn. Ó ń la àwọn youth, ó ń là wọ́n lójú. Àwọn youth tó pọ̀ ń follow wọn, ó ń gbọ́ nǹkan tó ń sọ. Tó bá yá, títí máa pín, ó máa pín, ó máa pín, ó máa pín, ó máa pín. Àwọn wo ló máa dìde? This is àwọn youth tó ń listen sí àwọn people yìí. Mi ò mọ̀ bóyá ẹ gbọ́ mi yé. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi type ẹ̀ síbẹ̀ tẹ́ bá ń communicate, tá bá jọ ń communicate, tá jọ ń communicate torí pé kí ni èmi ti wà ní abẹ́ umbrella Òbí as well, because this is the same thing. Tẹ́ bá gbọ́ nǹkan tó bí sọ, it is the same thing tí Chief Sunday Igboho náà tó ń sọ. Eku òkè bí eku, ẹyẹ òkè bí ẹyẹ. Kí ló fà á tá máa sọ pé a fẹ́ sọ wípé a fẹ́ lọ? Ẹ ń fìyà jẹ àwọn èèyàn wa, àwọn sisters wa, àwọn ìyá wa, àwọn bàbá wa, ẹ ń rèpù wọn, ẹ ń ṣe gbogbo ẹ̀, ẹ ń jẹ oko wọn. You know, so many things like that. Nǹkan tí Chief Sunday Igboho ń sọ nìyẹn. Nǹkan tí bàbá Akíntóyè ń sọ náà nìyẹn. Nǹkan tèmi náà ń sọ nìyẹn. Nǹkan tí gbogbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ń sọ nìyẹn. Nǹkan tá à ṣe sùn lọ́sàn-án, tá à ṣe sùn lóru náà nìyẹn. Ṣé ẹ understand nǹkan tí mò ń sọ? Títorí ẹ̀ ṣe rí nǹkan táwọn eléyìí tí wàá ń ṣe yìí. Mo mọ nǹkan tí mò ń sọ. A gbọ́dọ̀ fọwọ́ kékeré bá wọn, a gbọ́dọ̀ fọwọ́ kékeré mu. Ó yẹ tá a bá rí náà ká máa pa kí àwọn èèyàn túbọ̀ máa la ọ, because ó máa yé wọn ní ọjọ́ kan, ilẹ̀ máa mọ́ bá olóró wọn níta ní ọjọ́ kan ṣe pẹ̀lú bó ṣe ń lọ yìí. Torí ìnira yẹn ti pọ̀, but ta ló máa ṣe? Ta ló fẹ́ ṣe? Ṣẹ́yìn ni, ṣé mi ni? Ṣó ní tọ̀hún yẹn ṣì ń bọ̀ ni? Nobody knows. Kò sẹ́ni tó mọ̀. Bó a kan láti máa ṣe ni. A gbọ́dọ̀ gbẹ́nu dákẹ́ ni. Torí àwọn eléyìí pẹ̀lú àwọn òyìnbó àti àwọn olórí dúdú tí àwọn méjì yìí gan, kó tó di pé Òbí gan dìde gan pàápàá gan, ẹ máa mọ̀ wípé àwọn gan bá wọn fínra ní abẹ́, bó àwọn náà ti fẹ̀mí ara wọn sílẹ̀. Wọ́n ti fi ẹ̀mí wọn sílẹ̀ wípé tó bá jẹ́ orí òtítọ́ yìí làwọn kú sí, ẹlòmíín náà á tún dìde, because àwọn kọ́ làwọn máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti sọ̀rọ̀ ẹ̀. Ẹni yìí bí Òbí ṣe gbà fún, bẹ́ẹ̀ náà ni Goodluck Jonathan wa tó ṣe president, ex-president wa, former president wa, whatever president wa ní ìgbà náà, bóyá bí ó ti wà lọ bí 12 years nsẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ náà ló gbà, ó gbà fún àwọn people yìí. That means ẹ máa rí àwọn olótìtọ́ tó ń mọ òtítọ́, tó ń mọ bó ṣe yẹ kó rí, ó láti gbà fáwọn people yìí. Ẹ lọ wo everywhere tí máa yìí tó bá ti dìde sọ̀rọ̀, ẹ máa rí speech tó bá give ń bẹ̀ wípé no, ìwọ tó bá jẹ́ olóṣèlú kan, ara ẹ̀ á cold at that moment. Àmọ́ ipò lórí iṣan ni wọn ò tán bá ti dìde ń bẹ̀, that's all, that's finished, that's ó tí wọ́n ti block. But at that moment, tó bá ń give revolution yẹn tó bá lọ,
tí speech yẹn tó bá ń lọ, tí ẹ̀mí yẹn tó bá ń sọ̀kalẹ̀, kò sí bó ṣe lè jẹ́. At that moment, ìwọ gan wàá feel ẹ̀. Message yẹn á rọra, á touch ẹ bí ò bá jẹ́ púpọ̀, á touch ẹ a little bit. Wọ́n á jẹ́rú àwọn eléyìí ní Òbí wá lọ darapọ̀ mọ́. Èmi gan obedience lọ́wọ́ yìí. Bẹ́ẹ̀ náà mo jẹ́ Yorùbá nation torí mo mọ̀ pé dúdùn lóbì ń so. Àbí adùn ló máa ń gbẹ̀yìn ewúro. Jẹ́ kí n lò yẹn. Adùn ló máa ń gbẹ̀yìn ewúro. Mo mọ̀ wípé lórí ọ̀rọ̀ Johnny wa ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, adùn ló máa gbẹ̀yìn wa. Now, in Accra, in the very same place where the founding fathers and mothers of Ghana congregated to share the message of hope. Invited as we were by the New Africa Foundation, with one single instruction that we have lamented for too long, agonized for too long, and the time is now to organize. That is the innocent message that we came here to deliver. And in a manner totally inexplicable to us, we are not at that venue. But is it not the wise to say, when the world serves you a lemon, ask not for an orange, make yourself lemonade? We are here, therefore, to say that the message will be alive and well. And you who are here, young and old, you are the conduit via which we are now telling the world that the journey of hope continues apace, not only within the continent of Africa, which is the mother continent, but to Africans in the diaspora. I have no doubt in my mind that there is a conspiracy of sorts by the elements that it has happened the way it has happened. So this is not an occasion for lamentation. It is an occasion for redoubling our efforts. And our presence here in Accra, Ghana, my good friend, Honorable Obi, my dear sister, Dr. Rikana Chihomri, wow. This is the occasion for which the English word serendipity was created. It is a serendipitous occasion that heralds a great future for the continent of Africa. So that looking forward, a meeting such as this will happen not only here in Accra, Ghana, but I look forward to a meeting such as this taking place in Ouagadougou, in Burkina, taking place in Dakar, in Senegal, in Nairobi, in Kenya, in Johannesburg, in South Africa, Addis Ababa, Ethiopia, because this is about the continent of Africa. And we say this at a time when we know that Africa has promised to ourselves that we are going to make more intimate our interaction. This is why the Africa Continental Free Trade Area is headquartered here in Accra, Ghana. This Accra, Ghana is where all Africans of goodwill pay homage. Because out of this Accra, Ghana, there was a great son, Yusagefo Kwame Nkrumah. Shall be well with Accra, Ghana. Charlie, what happened? Charlie, what happened is that Ghana leaders, yeah. Ẹ̀rí tí àwọn youth tó ń pariwo tó ń kí níta, iṣẹ́ tó ń gbé fún àwọn 80% ìjọba Áfíríkà. Iṣẹ́ yẹn kò pa, is not, I'm coming. Mo ń wò bóyá ibi tí Dr. Okay.
For the next generation, Nkrumah has died, but his ideas are there. Still working. And these are people who propound the ideas of Kwame Nkrumah. So we are here at least to come and learn something that we also can use to at least push the next generation forward. Just arrived and they said the program has been cancelled. Because only trust lórí ṣé ti ra àwọn méjì yẹn. I'm not talking about Obi. Ṣé ra àwọn méjì ti bí yẹn. Ó ní pé ẹ̀gbọ́n ni káwọn ti ẹ̀gbọ́n because generation tí wọ́n yàtọ̀. Àwọn eléyìí dẹ̀ ló ń rí láti ẹ̀tì tó ń sọ̀rọ̀ tí tó wọ ọpọlọ wọn at this moment. Ẹkún àwọn eléyìí tó bá tiẹ̀ lè nú but àwọn ń gbọ́ nǹkan tó jẹ́ wípé àtúnṣe lè wà ń bẹ̀ ní ọjọ́ iwájú láti ẹnu wọn. Mi mọ̀ bóyá ẹ wà pẹ̀lú mi. Àwọn youth ní ìgbàgbọ́. Bẹ́ẹ̀ ló dé láwọn youth náà ní ìgbàgbọ́ lórí Obi náà nìyẹn including Nigeria. Tó bá tiẹ̀ jẹ́ pé a mọ̀ wípé Obi ò lè níbò tó whatever, Obi ò lè ní kinní kan bọ̀, ó gbìyànjú a rí wípé ìfẹ́ wà ń bẹ̀, àwọn youth online ẹ̀ ní gbogbo àgbáyé. Legacy yẹn náà dẹ̀ ló ń gbé lọ yẹn because òun náà máa ní kò ní jẹ́ gbogbo most wọn náà lọ wà òkè kan tó kúrò nílé lọ ṣòṣèlú. Ìgbà tó débi òṣèlú ló mú wọn lọ wọ àwo. Lọ mú wọn lọ wọ àwọn ẹgbẹ́ ayé, ẹgbẹ́ ẹyẹ, ẹgbẹ́ whatever, ẹgbẹ́ fly, ẹgbẹ́ down, ẹgbẹ́ upstairs. Ìgbà tó bá wọnú ibẹ̀ náà ni. Torí ẹ̀ inú ibi ni ire wà, inú ire náà ni ibi náà wà. Bóyá tó bá jẹ́ pé Obi lọ gan ni, bóyá ẹgbẹ́ wọn máa ti lọ mú ẹgbẹ́ ayé. Bóyá ìmá lè lọ gan, àǹfààní tó máa ṣe fún generation tó ń bọ̀ gan yìí máa pọ̀ gan. Obedience wọ́n ti wá ń pọ̀ sí báyìí. Ara ẹ̀ lájẹ́ bá àwọn obedience. Àwọn eléyìí ṣe ẹ jẹ́ kí a gbọ́ díẹ̀ sí nǹkan tí àwọn youth tán tiẹ̀ ń sọ. Oh my God! Mi ò ní dá padà sẹ́yìn. Ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́. In fact, today is the saddest day in the history of this country. How can this be the saddest day? Because we have come here to get knowledge, to liberate this country. You go do. Are you getting it? The country is drowning. You go do. The country is drowning. And the lawyer is there as our president. You leaving the program until just this evening. What reason did he give for canceling? He didn't give any. He did not give any. Order from above. We are the people. Listen, let me tell you something. Today, around 2 p.m. there was a helicopter flying, going up and down, circulating almost like 10 times, threatening that we should never continue the program. Today, there was a helicopter. Ask anybody who has been here since morning. Wow. There was a helicopter. So if this helicopter can be giving warning through order from above, through military action, so can they use this military action to enforce the betterment of this country? Okay, let me ask a very good question. Correct. Don't you think all these resource people coming to speak over here, Prof. Lumumba, Dr. Arikana, don't we have people like that in Ghana? Like, don't you have people on the same level with this people that can? You said we were waiting for them to come and tell us. Exactly. It's only one person we see. And who is that person? This man, Kwesi Pratt. Kwesi Pratt. You ask us if we have to silence all of them. But they are fighting them. They are fighting them. We have those people, but they silence all of them. So we need people outside the box to come and speak for us. What is the work of the OSP? What is the work of the OSP? The special prosecutor officer. This guy has been silenced. The truth cannot come out. Anytime this guy wants to work, Attorney General stops this guy. Anytime this guy wants to work, Supreme Court stops this guy. And this time around, we are getting Professor Julius Malema, who is coming, who cannot be stopped. And yet, you are stopping that guy. For how long are we going to be enslaved? They are not happy because the people coming are not Ghanaian. They want Ghanaian people to stop. Then the video should stop. Then the video should stop coming to Ghana. The video should stop coming to Ghana. Hey, the video should stop coming to Ghana.
American vice president, the woman came to Ghana. Why did you give the woman the chance? And all African people, you say they are not Ghanaian. Why last year, American vice president came to Ghana, you gave her the platform to come and demonstrate gay and lesbianism exhibition? Boss, I'm coming. Boss, listen. If somebody said there is something like ilé ayé ilé o, ṣe rí bọ́n ṣe kéje everywhere. Èèyàn kan ṣo tó tún sọ̀rọ̀ ẹ máa mọ bọ̀bọ́ that guy tó ń sọ̀rọ̀ ní Ghana yẹn. Wọ́n máa ń disturb ẹ káàkiri náà ni o. Ṣe rí pé òyìnbó kọ́ ló. Mo sọ pé ọ̀rọ̀ yìí díẹ̀ nínú tòyìnbó ni sẹ́ẹ̀. Tí àwọn leaders wa tó bá dìde fún wa lótìtọ́ àtòdodo, a máa kúrò ní ọbọ. Àwọn gan fúnra ara wọn gan ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ẹ wò ó, nǹkan táwọn fẹ́ rí leléyìí, nǹkan tó ń fẹ́ leléyìí, because tí irú àwọn mẹ́ta yẹn wọ́n mọ̀ wípé tó bá fún wọn láàyè ká tó rí another 6 months ẹlòmíì máa join from there lọ. Àwọn náà dẹ̀ sọ, Prophet Mulumba ó sọ wípé ẹ fún wa láàyè ni because wọ́n fi ìpàdé Prophet Lumumba, he's not from Ghana. And the other doctor òun náà kì í ṣe Ghana, Obi kò ń ṣe Ghana, but wọ́n ní káwọn wo ibi tó jẹ́ central, ẹni tó ń bọ̀ láti Nigeria, ẹni tó ń bọ̀ láti Zimbabwe, ẹni tó ń bọ̀ láti ìlú míì South Africa. Okay, ẹ jẹ́ ká pàdé ní ibi báyìí. Nǹkan tó ń sọ nìyẹn tó dẹ̀ jẹ́ wípé way forward but àwọn ò fẹ́ way forward. Báwo la ṣe máa ti àwọn èèyàn sínú oko ẹrú tẹ̀yìn fẹ́ kan máa, because wọ́n mọ̀ wípé ordinary one sentence tó bá jáde nínú ẹnu wọn ó ní meaning, especially nísìnyí this generation, níwọ̀nba generation tó kù 30-80 years kó parí yìí, àwọn ìwọ̀nba tó kù yìí, no, it's not do as I say. Ó ń wá solution, but solution yẹn ni ò tíì dé. Ó ń wá solution yẹn ni ò tíì dé. Yoruba nation no going back. Our obedience. Because àti rí obedience náà wípé lótìtọ́ àti òdodo tó bá lè sọ wípé òun lọ darapọ̀ mọ́ àwọn eléyìí, no, ẹ jẹ́ ká fi tọ̀tẹ̀ sílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká fi ọ̀tẹ̀ sílẹ̀ tó bá sọ pé òun fẹ́ lọ darapọ̀ mọ́ àwọn eléyìí. Nǹkan táwọn eléyìí fẹ́ máa rí òun ni òun lélẹ̀. Ẹ jẹ́ ká sáré wo last video. It is not 4 million. When we are full of wickedness. I just read under the news that Emefiele has just returned 4 trillion naira. It is not 4 million. It's not 40 million. It is not 400 million. It is not even 1 billion. Not 2 billion, not 4 billion, not 40 billion, not 90 billion, not 900 billion. 1 trillion, not 1 trillion, not 2 trillion, not 4 trillion. 4 trillion naira, one person as the former governor of the returned to Nigeria Federation account. And such person belongs to a church. He goes to her to say, God, I thank you, whether he's Alakoba, whatever he's praying. How will God answer when you are holding trillions? That trillion, share it to Nigerians that are 200 million. Just check, he's holding 4 trillion. Do you know how much everybody will get? Well, somebody is holding it. This is the only one he has just returned. This is one they have discovered, not the one that is staying in foreign account. Only Emefiele. Meanwhile, this guy worked under Buhari. There's no way he will eat those money without the approval or support of the president. Buhari was a corruption fighter. This kind of money was embezzled under him. Ìyẹn ló jẹ́ wípé Tinubu ó ì lọ celebrate Buhari ní last week. Ìwé tó kọ, ó ì lọ bá celebrate ìwé tó kọ. Ó ì lọ bá, ẹni tó yẹ kó wà lẹ́wọ̀n níbi tán ti interrogate. Ìyẹn lè máa fi mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ Emefiele ọ̀nà Emefiele.
wọ́n gbé jáde wọ́n filẹ̀ wọ́n gba béèlẹ̀ òun náà lóun fẹ́ sùn ìjọba máa fún lówó kinní kan wọ́n play orí wa ní politics ní gbogbo wọn play ṣẹ́rí o politics ní gbogbo àwọn people yẹn ló ń play Nigeria ó ti finish ṣe finito gbogbo everything ló ti bá ó ti finito ó ti finish ó ti parí èdè wo lẹ túmọ̀ ẹ tún bá mi fi sí ń bẹ̀. náà mo kí ẹ̀yin ìyá mo kí ẹ̀yin bàbá mo kí ẹ̀gbọ́n mo kí àbúrò mo kí wá pé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi no going back òun ni ọ̀rọ̀ wa bọ̀ ìgbà wo ni àsìkò wo ni Ọlọ́run nìkan ló mọ̀ bọ̀ pẹ̀lú gbogbo àwọn ògbésẹ̀ yìí pé lótìtọ́ àti òdodo níṣẹ́ wọn ò fẹ́ tú wálẹ̀ nínú oko ẹrú aláti gbára wa kúrò nínú oko ẹrú ni mo dẹ̀ mọ̀ wípé one day kò bí one day Africa especially àwọn youth ẹgbẹ́ jẹ́ ká gbàgbé bóyá ìṣẹ̀lẹ̀ Ọlọ́run á fún wa ṣe ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run mo kí wa pé akóbójú ọjọ́ ṣe gbogbo ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi bàbá mi ìyá mi tí ẹ bá wa pín ètò ẹ bá wa pín ẹ bá wa fi kọ́mẹ̀ǹtì tí yín sílẹ̀ ojú wo lẹ́yìn fi wò lọ́dọ̀ títí yín ẹ tún bá wa share ètò yẹn tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ tẹ́ ẹ ṣe darapọ̀ mọ́ wa èmi àbúrò yín olólùfẹ́ yín tó tún sábì talk show ayé ọpẹ́ yọ ṣó yọ lọ́dọ̀ títí yín náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ayé ọpẹ́ á máa yọ fún wa lórí ọmọ lórí ọkọ lórí ìdáwọ́lé wa lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ní ayé ọpẹ́ ló máa fi máa yọ ní agbára ní ọwọ́ Ọlọ́run àdẹ̀ní ṣe àṣetì gbogbo èyí tí ẹ ń bá wa darapọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ foundation wa lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àrọ́mọdọ́mọ wa ọ̀hún ní gbégbá bára àdẹ̀ní nọ́kan tán ká tún tó rí mi àlékún owó àlékún ọmọ àlékún àìsíkí ìfọ̀kànbalẹ̀ ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ló máa jẹ́ fún èmi àti yín ṣe mọ̀ wípé ara àwọn yìí tá à ń sọ náà lélẹ̀ òun náà sọ kùdùkùdù méje yàyà mẹ́fà àkí wọn wípé òun náà gbìyànjú títí ẹ̀ náà. ẹ wo bóúnjẹ ṣe pọ̀ níbi ìsìnkú ẹni tẹ́ ebi pa kú. ẹ wo báwọn ènìyàn ṣe pọ̀ níbi ìsìnkú ẹni tí adágbé àti adásọ̀ ń pa. ṣé tíríbùtù wọn yóò wá pọ̀ jù fẹ́ni tá ò rí ti ẹ̀rọ nígbà tó ń bẹ láyé. ẹ̀yẹ èèyàn wọ̀nyí ẹ̀ ń sunkún fóòkù ẹ̀dẹ̀ kórìíra ẹni tó ń bẹ láyé. ẹ jọ̀ọ́ ẹ celebrate mi nígbà tí mo ń bẹ láyé. ẹ support mi nígbà tí mo lè rí. encourage mi nígbà tí mo ń bẹ láyé. tó bá jẹ́ pé bá a ṣe péjọ sìnkú la ṣe péjọ fìfẹ́ hàn aláyé. ìbá ti dára ayé ìbá ti dùn láti gbé.